Hola amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. El vídeo de hoy vengo a hablar un poco de estos drones que tiene la DGT para hacer controles de velocidad, por lo visto en las autopistas españolas, y sobre todo vengo a hablar de que he escuchado en un par de vídeos que ha hablado la gente de que, bueno, como por así decirlo, la tecnología no está tan avanzada como para poder hacer cosas así, y yo venía un poco a desmentir estas teorías. Parece ser que hay gente que piensa que los drones que está utilizando o que van a utilizar o que utilizan ya la Guardia Civil y otros organizaciones policiales en España, que son drones muy viejos, y tengo la impresión de que esta gente que entiende tanto al final no entiende mucho, porque simplemente si miramos las fotos que os voy a poner por aquí de los drones que estáis viendo aquí, os voy a poner el dron que tiene la Guardia Civil, y voy a poner el dron de la empresa DJI, que es lo que por lo visto la empresa que utilizan, y he escuchado que por lo visto utilizan los DJI Phantom 2, que os voy a dejar también por aquí o por aquí. Y el Phantom 2 pues ese era un dron que ya hace bastante tiempo que salió, fue el primer dron que salió con una cámara de la empresa DJI, no con muy buena calidad, y que volaba a unos 20 km por hora, porque claro, aún estaban empezando a hacer lo que era la línea del Phantom. El Phantom va ya por la serie 4, podríamos decir que va por la serie 5, porque han sacado creo que 2 o 3 versiones de Phantom 4, y ahora en septiembre este año, en octubre, sacarán otra nueva paleta del Phantom 4, pero no es Phantom 4, pero, y si veis, el Phantom 4 es igualito que el que tiene la DGT. Me ha hecho gracia de que hablaran así, porque si hay policías locales que tienen un Inspire 2, que os voy a dejar también por aquí o por aquí, los 20 km por hora, amigo mío, el Inspire vuela en modo posicionamiento, que es con el GPS, en modo de programa, como se puede decir, en modo estándar, vuela a una velocidad de 49-48 km por hora, y si lo pones en un modo Sport te puede alcanzar los 100-101 km por hora, aunque no te lo pongan, te lo puedo decir que alcanzan los 100 según el aire, pero vamos, que a 80 y 89 también llega, en caso de que haya un poquito de viento, y aunque estés en la playa puede ser que llegue a ese momento también. Entonces, claro, sí, he visto que por ejemplo en Canarias, en otras zonas de España, pues tienen un Inspire 1. El Inspire 1 es un poquito más lento, volaba entre 49 y 79 km por hora, según si estás en el modo posicionamiento. Porque los drones tienen modo de posicionamiento, que sería con GPS y con todos los sensores activados. Tienen modo ATI cuando no tienen GPS, pero están activados los sensores. Y después tienes el modo Sport, que es cuando desactivas tú todos los sensores y tienes aún precisión de GPS y puedes volar a toda velocidad. Vale, el Phantom 4, que es el que hemos hablado antes, pues tiene una velocidad punta de 72 km por hora cuando el viento está a una velocidad normal, hasta un máximo de 20 km por hora el viento, te viaja el dron a 72 km por hora. Y no sé, creo que eso ya es bastante información. También quería deciros de que, por ejemplo, el otro que se está utilizando es el Matrix 200 V2, creo que es la versión que está ahora actual en DJI, que hace ya un año que salió, y si han empezado a hacer patrulla este año, pues me imagino que habrán cogido el último modelo de este año, aunque tengan el modelo anterior. Lo único que cambian son un poco los sensores, la velocidad es más o menos la misma, son también 78 km por hora, o sea, para controlar carreteras vecinales llega y sobra, porque las carreteras suelen tener alguna contracurva y los drones pueden volar en línea recta, o sea, vale. ¿Qué más quería decir? Porque como lo he grabado ya 5 o 6 veces, y el problema es que he grabado la pantalla y al final he decidido no grabarla más, porque me he quedado sin espacio en el móvil, y he dicho voy a poner screenshots de las cosas que voy diciendo para que vayan apareciendo y llegan de ayuda. Como os he dicho, también se suele utilizar, he escuchado que en la zona de San Senso se utilizan los Enterprise de la Mavic 2 para controlar lo que sería el paseo marítimo, y por lo que estoy escuchando también el Matrix y el Enterprise de la Mavic 2 se pueden utilizar con lo que sería cámaras infrarrojos. Todas las cámaras infrarrojos puedes, también incluso de noche puedes volar, o sea, aunque en España está prohibido en teoría volar drones de noche, pero me imagino que cuando tú estás hablando bueno, pues de la policía, ¿no? Es una organización de seguridad española, pues podrán volar de día y de noche, porque la patrulla y la vigilancia es 24 horas sobre 24 horas, 365 días al año. Me hizo gracia también que decían de que no... Vamos a dejar que pase el coche. Que no iba a ser posible o sea,
También han dicho comentarios como lo que no va a ser posible el que puedan identificar las matrículas. Vamos a ver. Estos drones, si vuelan a 30 o 40 metros, vamos, yo no sé, pero DJI es una empresa que trabaja con SDK y tienen el código abierto para todos los comerciantes para que puedan hacer cámaras a su gusto. Entonces pueden montar los modelos como el Inspire y como el Matrix pueden llevar hasta 2 y 4 kilos de carga, o sea, puedes hacer una cámara perfectamente buena para poder hacer fotos y grabaciones, y además puedes incluso de organizar todo, o sea, que esté todo comunicado a través de la internet y que el ordenador principal de algún sitio pueda ya empezar a hacer algoritmos. Y esto, si el algoritmo está probado, porque la física y la ciencia ha avanzado mucho, aunque digamos que no, los ordenadores pueden trabajar muy deprisa, pueden incluso hacerte la velocidad que tiene el dron va controlada por GPS. Los drones llevan entre 17 y 19 GPS cuando no hay nada por encima de eso, o sea que tienen 1 o 2 centímetros de precisión mala, y el coche igual, o sea, uniendo todo, pues puedes llegar a tener una muy precisa medición de velocidad sin necesidad de mirar a la velocidad que iba, o sea, que lo puedes medir porque se puede controlar. Tú estás siguiendo una línea y tú estás traqueando el coche. Si tú traqueas el coche también ves la posición de GPS que está teniendo. Entonces, si se calcula todo, puedes saber la velocidad a la que va el coche, aunque estés un poquito lejos de él. No sé qué tanta, porque la lente tiene las lentes tienen unas leyes que las puede el ordenador perfectamente calcular, o sea, no sé qué habla la gente aquí de que no se puede, que no está todo tan avanzado. Lo hacen todos los días. No sé si os habréis dado cuenta de que hoy en día llegan, ponen 4 o 5 conos en el suelo, echan una foto y lo demás es todo una redimensión 3D y el ordenador calcula cómo ha sido el accidente. Pues lo mismo, o sea, esto es la misma tecnología, amigas y amigos, no hay nada, yo qué sé. Y como he dicho, los Inspires y los Zenmus pueden tener grabaciones que pueden grabar en 6K y 8K, y en 8K tú puedes hacer una imagen en HD de ese cuadro y lo amplías bastante, o sea que no sé qué miedo tenéis. Si quieren hacer fotos, yo pienso que el problema no es si hacen o no dan, si hacen multas o no hacen multas, si echan foto o no echan foto. Yo pienso que estos drones se van a utilizar para la seguridad vial. Y sí, naturalmente que el miedo que tenemos siempre es que sea solo y exclusivamente el llenar la caja del estado de multas, pero me imagino que hay que confiar un poco también en el sistema, ¿no? Yo pienso que es para vigilancia, pienso que es para... Si hay gente que comete errores, todos cometemos alguna vez alguna que otra infracción, y bueno, si lo haces una vez y te pillan, pues has tenido mala suerte, pero es que en realidad sabéis que hay mucha gente... Bueno, yo tengo la experiencia de que normalmente la persona que conozco que hace infracciones la sabe siempre y se lo pasa por el dedo. Entonces, claro, es que es complicado saber quién es ahora el bueno o el malo. Yo pienso que la regulación la regulación vial está para algo y hay que respetarla. Hay veces que no la saltamos porque no nos queda otra o porque no nos hemos dado cuenta, pero sabemos que hay mucha gente, sabemos que de vez en cuando somos también conscientes de que estamos haciendo algo mal y lo hacemos. No digo por mí, pero no sé, yo tengo la impresión de que siempre que voy en el coche es raro el día que no me encuentro a alguien que hace una cosa que digo, no puede ser que esté haciendo esto este tío. O estos que te pasan por la izquierda, estos que te pasan por la derecha, no respetan ninguna señal, pasan por encima de la línea. Yo pienso que eso hay que controlarlo todo, y si le damos oportunidad para que nos multen, pues la culpa también es nuestra, ¿no? Creo que lo he dicho todo, amigas y amigos. Si os ha gustado esta clase de vídeos y si creéis que me falta alguna información, pues escribidla en los comentarios. Pero vamos, que... sí, de grabación de drones que... lo puedes dejar aquí en una cajita metido, como si hubiese, ¿cómo se dice? Emboscado, o sea que no sepan que está ahí, y se abre la capita, sale volando el dron, hace su ruta diaria y vuelve de vuelta. O sea, incluso estos controles podrían ser automatizados. Hoy en día hay drones que hacen escaneo de mapeo del terreno para ver la salud del bosque, la salud de la plantación, y lo hacen una vez al día o 2 veces al día o 3 veces al día automáticamente sin que nadie vaya a dar al botón.
tiene encerrada la zona en la que el dron despega, y el dron despega allí y aterriza allí y hace el terreno según el geofencing que tienen hecho, el mapa, y lo hace. O sea que la policía podría hacer lo mismo para hacer un control rutinario, de control de operación salida, operación entrada o lo que sea. Podría ir el dron tranquilamente, hacer el vuelo rutinario de 20 minutos, volver, cargar la batería y dentro de 2 horas otra vez, o tener varios dispositivos para poder controlar en 1 hora 3 o 4 veces el sistema. Es totalmente viable, no es una cosa que no se puede hacer, se está haciendo ya hoy, ni siquiera es de hoy, que ya hace 2 o 3 años que funcionan estas cosas así, quizás no tan automáticas como ahora, pero sí había la manera de que el piloto esté allí, despega y el dron ya hace automáticamente la línea. Bueno, antes de seguir con este vídeo, os voy a poner rápidamente los trailers originales de estos drones para que veáis las características, que va a ser un poquito más claro para cómo funcionan. What do you need for incredible aerial imaging? A brilliant camera, an aircraft you can trust, and the intelligence to make every shot cinematic. The new Phantom 4 Pro has all this and much more. The Phantom 4 Pro camera has an f2.8 aperture, mechanical shutter, and large 1-inch sensor, coming together to make brighter, more detailed imagery. Record cinematic 4K video at higher bit rates with more advanced compression and a wider dynamic range. 4K 60 frames per second recording gives you stunning, detailed, slow-motion aerial video. The Phantom 4 Pro is as adept at stills as it is with video, capturing every detail at 20 megapixels. Its mechanical shutter eliminates rolling shutter bending. Grab the perfect moment using burst mode. All of this makes the Phantom 4 Pro the most advanced aerial camera ever found in the Phantom series. The Phantom 4 Pro is now a huge step forward. I'm taking photos of the lava when it's darker out and the glow of the lava is coming off of it. The image sensor that's in this camera now is 1-inch sensor, 20 megapixels. That extra dynamic range allows me to really get everything into one shot, and in the landscape, that's extremely important. See your shot clearly, even in direct sunlight, with the new ultra-bright 5.5-inch monitor that's more than twice as bright as most tablets. Inside is DJI LightBridge technology. It automatically detects interference and switches from 2.4 to 5.8 gigahertz transmission at takeoff, cutting through the noise for more reliability. The built-in monitor on the Phantom 4 Pro is so bright. I'm actually able to see in direct sunlight, and that's really allowing me to compose my shot and get what I really want to capture. Active Track has now been expanded with 3 new intelligent flight modes. Profile tracks your subject horizontally from any side. Spotlight locks the camera on a subject while you fly in almost any direction. Circle swings 360 degrees around the subject. Tap Fly has also been improved, adding reverse tap fly, making it perfect for aerial selfies. Flying the Phantom 4 Pro is even more worry-free. A set of rear visual sensors has been added to existing forward and downward sensors. Combined with new infrared obstacle sensors on its sides, the Phantom 4 Pro has 5 directions of sensing. If image signal is lost, it returns home while dynamically avoiding obstacles, and even flies back along its original flight path until signal is regained. Every minute in the air counts. The new high-capacity battery flight time has been increased to 30 minutes. When it comes to speed, the Phantom 4 Pro is 10 miles per hour faster, with full support of its obstacle sensing systems. With its stunning camera, 1-inch sensor, ultra-bright monitor, obstacle sensing, and intelligence, the Phantom 4 Pro brings professional quality aerial imaging and flight capabilities to more pilots around the world.
I'm Philip Bloom. There are times when technology pushes boundaries, but what's really special are the moments when boundaries are completely ignored and a new device redefines possibility. The DJI Inspire 1 is the world's most advanced all-in-one aerial filmmaking system. It all starts with the ready-to-fly innovative design. The sleek aerodynamic body is remarkably lightweight, especially when you consider the technology that's packed into it. A smart flight controller, powerful motors and large propellers make the Inspire 1 responsive and stable. During flight, the strong carbon fiber arms raise up, transforming the Inspire 1's shape and giving you a 360-degree view from the built-in stabilized camera. The Inspire's camera shoots in crystal clear 4K video at 24, 25 and 30 frames per second, and in 1080p at 24, 25, 30, 50 and 60 frames per second. It captures beautiful 12 megapixel stills, and a 94-degree wide-angle lens eliminates distortion and fills your imagery with crisp, vivid colors. The camera is detachable, allowing flexibility for future upgrades. The Inspire 1 also includes DJI's 3-axis gimbal technology for world-class camera stabilization. The Inspire 1's camera rotates a full 360 degrees and tilts up and down 125 degrees, vastly expanding your options for creating content that truly reflects anything your mind's eye can see. A brand new optical flow positioning system utilizes downward-facing sensors to stabilize the Inspire 1 when it's close to the ground. This means that the Inspire 1 can fly indoors with perfect position hold and is able to hover stably at low altitudes even without a GPS signal. On the remote, sensitive control sticks make flying simple, easy and responsive. Ergonomic dials control gimbal movement and camera settings, while dedicated buttons allow instant photo capture and video recording. Integrated DJI Lightbridge technology allows you to see what you're shooting in HD at a range of over 1 kilometer, so you can clearly see the details of your aerial perspectives as you capture them. Enabled by Lightbridge, the mobile app gives you a high-definition view of what the camera sees. It allows you to change camera settings and includes a full manual mode. The Inspire 1 encourages collaborative creativity. By using a second controller at the same time, a dedicated operator can control where the camera's pointing so the pilot can maneuver the Inspire, allowing for precise camera moves. Previously only available on larger platforms, DJI Inspire 1 seamlessly integrates groundbreaking aerial imaging technology into the expression of your wildest ideas. And you'll redefine, again, what it means to explore new aerial perspectives. At its launch, the Inspire 1 was a revolution. It turned tens of thousands of people into aerial filmmakers and now appears on professional film sets around the world. The Inspire 2 builds on this foundation, empowering filmmakers to be more creative than ever, whether flying as a team or operating as a single pilot. A dedicated 2-axis stabilized FPV camera with independently adjustable pitch gives the pilot a personal live feed, freeing the camera op to move any way they need to get the shot. Top speed is boosted to 58 miles per hour, 94 kilometers per hour, and ascent and descent is also accelerated. This speed doesn't come without protection. DJI's unmatched flight autonomy system comes to the Inspire 2, bringing with it an extended range of close to 100 feet, meaning faster flight with protection from what it can see. It also adds an infrared sensing system placed on top of the Inspire, extending obstacle avoidance to obstructions overhead. The new dual battery design increases flight time, hitting a maximum of 27 minutes when using the X4S camera, and also provides battery redundancy.
Self-heating systems mean the Inspire 2 can be flown in extreme cold. The Zenmuse X5S Micro Four Thirds camera now has a 20.8 megapixel sensor with better pixel performance. It is capable of capturing 5.2K at 30 frames per second, as well as 4K at 60 frames per second. It also supports cinema DNG and ProRes recording. And you just kind of look at it and you go, like, that's really small, but how can this little small thing give these big results? Normally I wouldn't think of using a drone for normal shots, but kind of made this really simple shot easily, and look great. And I'm telling you, I'm really picky. The Inspire 2 is DJI focus compatible for precision focus control. A broad range of Micro Four Thirds lenses are also supported, including zooms from 9mm to 45mm. The 45 is pretty beautiful on this camera. We use that a lot for close-ups and has a great depth of field and just makes me feel like, that's kind of cinematic for me. The Inspire 2 image processor, known as CineCore 2.0, offers cinema DNG, ProRes, H.264 and H.265 recording onto a detachable PCIe SSD drive with a maximum read and write speed of 6 gigabits per second or a micro SD card. ProRes is a widely used delivery method for post-production, offering flexibility for editing while not compromising image quality. But to get the absolute most out of what you shoot, the Inspire 2 also captures RAW. Acquiring content on RAW just gives you more information to work with in your post-process. The RAW native cinema DNG format gives you the most dynamic range possible of that camera. Basically takes full advantage of the sensor and everything that it can see. There isn't one shot that we compromised for detail, for color purity, for separation of images, for black, for low light detail, highlight detail. So I never could have told you that this particular footage came from a drone. It's just too good. New intelligent modes, including Spotlight Pro and Profile, make cinematic shots easier for production teams and even for single operators. Spotlight Pro keeps the camera locked on the subject, rotating beyond 360 degrees to fix the target in frame as the Inspire flies. While Profile mode turns the camera to capture the subject's profile as the Inspire flies forward. Live broadcast standard. The Inspire 2 brings better quality images, more power, and more intelligence to professional aerial filmmaking, setting the stage for more filmmakers to take to the sky. Introducing the Matrice 200 series, DJI's most rugged, reliable, and versatile commercial aircraft to date. Forged by the hands of our top drone engineers, it wields an array of functionality for enterprise users who demand tools that exceed expectations. A newly designed dual battery power system supports up to 32 minutes of flight for maximum airtime with a single gimbal. State-of-the-art aerial imaging is yours for the taking through native support of DJI's industry-standard gimbal technology. Load it up with the Zenmuse X4S, X5S, Z30 zoom camera, or the XT thermal imaging platform. With an onboard FPV camera, pilots have a real-time view in front of the aircraft to navigate confidently through
complex environments. When it comes to gathering critical intel, 2 eyes in the sky is better than 1. The Matrice 210 gives you the power of mounting 2 gimbals at once. Maximize efficiency by flying 2 cameras side by side for capturing different types of image data at the same time. You can now mount a camera on top of the aircraft for inspecting vital infrastructure in all those hard-to-reach places. For rough weather, we've added IP43 ingress protection that shields your aircraft from the elements. The M200 was born to traverse rugged terrain thanks to its compact foldable design, so you're hitting the sky within minutes of arriving on site. 2 batteries provide power redundancy that ensures reliable operation in a wide range of environments, and a self-heating function keeps them operating even in sub-zero temperatures. With DJI's flight autonomy system, most concerns about safety and reliability are a thing of the past. An upward-facing time-of-flight laser sensor recognizes objects above the aircraft. Stereo vision systems detect obstacles down below and in front of the aircraft. The M200's ability to sense and avoid obstacles makes close proximity inspections faster, easier, and safer. With the Matrice 210 RTK, your aircraft gains centimeter-level positioning accuracy, thanks to DJI's DRTK GNSS high-precision GPS technology. DRTK also boasts resistance to magnetic interference for commercial flight missions near large metal structures and electromagnetic fields. The DJI Matrice 200 series. High-performance aircraft with the reliability and versatility fit for any mission, no matter how tough.
Unique and specialized jobs demand a device that's not only by your side, but also revolutionizes the way you work. The Mavic 2 Enterprise is your new ally in the sky. Its compact design makes it ready when you are, with an advanced tool set that empowers you to overcome any challenge safely and efficiently. Pilots of the Mavic 2 Enterprise can extend their vision to view scenarios in greater detail without putting themselves in harm's way. Whether it's getting a broad overview of your entire work site or a close-up view to identify malfunctioning equipment, the Mavic 2 Enterprise has you covered. With expansive accessories that let you direct team members and operate in more scenarios than ever before. This is a Mesa Fire and Medical Department. Remain calm, help is on the way. There's been a break-in on the Lower East Side. The Mavic 2 Enterprise is incredibly intuitive to fly right from your first flight. Precise controls and additional safety features make even the newest pilot feel like a seasoned professional. Obstacle sensors keep safety in mind without sacrificing its enhanced power. This is a tool for any operation with password protection securing critical data and GPS timestamping for identifying precise location and time information at a moment's notice. New tools demand new infrastructure, so we've packed the Mavic 2 Enterprise with the latest tech to update pilots on its surrounding airspace and how to avoid potential hazards while in the air. The Mavic 2 Enterprise is the next great tool that will elevate your inner strength, expand your capability, and power your every move, anytime, anywhere. Nada más, ahora ya sí creo que me puedo despedir. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado y hasta el próximo capítulo.